Let me record and let me share the screen. Okay. So this time what I'm going to do, I'll restore the database with the same name, guys. This time I don't want to change the name. How can we fix that issue? Okay. Browse, you just selected all the files, right? Files, now no need to change anything. Okay. Now no need to change. Why? Because I'm restoring with the same name. So that's okay. These files has to be overwrite. Okay. That's okay. These files has to be overwritten. So just select this option. This option only you have to select. Okay. Remaining, don't change anything here. Go to options, uncheck this tail log backup, check this override the existing database, override the existing database. Why? Because employee database is already there, right? So I'll override. And of course I am restoring all the backups at a time, right? I am restoring with the recovery. So you can use this option, or else you can use restore with no recovery, guys. You can click OK. I'm restoring all the backups, all the 3 backups with no recovery. So now you can see the database is in restoring state. As I restored all the backups, now there are no backups to restore. So what I have to do to bring the database online? Tell me. You have to run a Restore query. database name with recovery. That's it. Restore database employee with the recovery. That's it. Done. Okay. Restore database successfully processed, and refresh it, guys. You can see the database will comes to online. Okay. Now you can access the database. Is it clear, guys? We have discussed a lot of ways. Don't confuse here. We have discussed about the recovery states, and I want to restore the database with the standby state. Let me explain this, then you can ask the questions. Okay, we can close it, then we can ask the questions. Okay, device, browse. What happened if you restore with the standby? Actually, I have to give this assignment to you, but of course, okay, no problem. Let me complete it. I'll give different assignments. Okay, restore, click OK, click OK, done. And files, relocate files in the same name. I'm going to use same name. I don't want to change. I'm going to override. So as I'm using same name, I'll override the existing database. This time I'm using standby mode. Just check it, guys. Now it is online, right? Now if you click OK, the database will be restored successfully. And the database, you can see here, standby mode, read only mode. You can only run select queries on this database. If the database is read only mode, you can only run select queries. You cannot run any other queries, guys. It won't accept insert, update, delete, alter queries and all. Only select queries you can run. This is how you'll restore the database with standby mode, guys. Is it clear? Any issues, any doubts? Please let me know. Now you can ask your questions, guys. Sir, while restoring database, fast, sir. Sorry. higher. Okay. Sir, you explained too fastly, too quickly. I did not get your question, sir. Please. సార్ చాలా తొందరగా చెప్పేశారు రీస్టోర్. Guys, tell me, is it a quick or normal? No, tell me, guys. Now you tell me. Are we like too fast while restoring the database? No, sir. Actually, many ways No, we sir, discussed, it's right? See, that's what Only I'm one saying thing we now. discussed. At this stage, now what is the date? 24th. Okay, now this time don't expect spoon feeding from me. Not phone speeding, sir, but it's too fast, sir. Not too fast, Raghu. I'm just explaining the things. I cannot be too slow. See, I just explained recovery models 1 hour. I can explain in 5 minutes only. But why I took recovery models 1 hour? Why? Because the importance is you have to first understand what is this and all. What is there? Why you don't understand? First of all, tell me. There is no question. Where you are feeling trouble that you don't understand this point, tell me. Every point I'm asking any doubts, right? Why you are not opening your mouth? Sir, I message you. 1 minute, 1 minute. I'll be back. Just 1 minute. Okay, 1 minute.
Yes, please. Yes, Raghu, tell me. During restore the files, you explained that topic. No, I did not get you. But files ఉన్నాయి కదా సార్ అక్కడ Hmm. అది కొంచెం అర్థం కాలేదు సార్. Which file? Restore Restore database, device, browse, add. Hmm. Next. Please be louder. I can't hear you. ఇయర్ ఫోన్స్ లేవు సార్ I still can't hear you. వినిపిస్తుందా సార్ Now that's okay. I can hear you now. ఇక్కడ నుంచి అయితే బ్యాకప్ సెలెక్ట్ చేస్తాం సార్ ఫుల్ డిఫరెన్షియల్ అండ్ Okay. లాగ్ బ్యాకప్ Mm-hmm. after selecting here we will go to files no sir Yes, yes. Full backup. then We'll select this Yes, sir. one. Okay. yes, This sir. is clear, right? yes sir Next files. yes Tell sir me, please where is the problem ఇక్కడ here? ఇదే సార్ అంటే ఇది కొంచెం అర్థం కాలేదు సార్ Please mute it, guys. If you don't have questions, please mute it. Please mute it if you don't have questions. Let me 5 minutes పడుతుంది. Mohan, let me mute you. Okay, done. Yes, Raghu. Now tell me, where is the problem here? See, this is your source database. Original file means this is your source database location. A restore as means this is your destination database location. Your source database and destination database, if both are in same server, it won't create any issue. Got the point? yes sir This is clear, right? Next point. yes sir In your source server, for example, you're restoring from production server. You're restoring from production server, right? In the production server, the source files are stored in the D drive and E drive. Imagine. Okay, here you will get the same D drive and E drive. Okay, but imagine in the destination D drive and D drive is not there, or D drive is not there. You have to change the location, right? yes Right or not? So how you can change it? By selecting this, you can change it. If you select this one, it will take the new path. Whatever the source destination path is there, that path it will take here. Is this clear? This point is clear? yes Clear or not clear? yes sir Clear. And now here, if you are restoring with the same name, is it possible to restore with the same name in the same SQL server? Is it possible? First of all, I gave you a desktop as an example, right? Is it possible? Can I create the same database in the same SQL server? Employee is already there in my SQL server. Can I create the same employee database in the same SQL server? no The sir employee database data files and log file names are employee_employee.mdf, employee_log.ldf. Okay. In this path, these two files are existed.
Even though if you change the name here, I want to change the name as employee_Raghu. Okay, but still the files won't be changed in the destination location. Still it will try to, okay, restore with the existing files only. I have to simply change it. I am asking, see, it's very simple, very simple. How you are copying a notepad, the same way we have to apply the same knowledge. These files are already there in my location. Imagine I'm while copying performance check-ins file to the desktop, I'm getting one error, overwrite or cancel. What you are going to do? There are three options now. You will change the file name performance check-ins_1, right? Second option, you will overwrite. Third option, you will cancel. Agree? These three options you know, right? Normal file copying. Yes. Normal file copying, you know these three options. That also the same thing I did. Already these two files are there in the same location. So I have two options. One is I can overwrite. Second one is I'll restore with a different name. Employee_Raghu, employee_log.Raghu. Now I just replaced the file names, right? So now there is no issue of duplicate, right? Yes. Is it clear? Yes. Now still any questions in the restore? No, sir, nothing. Here only I got confused. That's what Raghu. So here, if you confused, stop me. Okay. Sometimes I might check the messages. Sometimes if I'm in the flow, I cannot check the messages. Every That's you point are in the after flow, every sir. point, So that's what after every I point thought I'm why giving to a disturb pause. you. No, don't say like that. After every point I'm giving a pause. Any questions? No, Okay. sir, but other Whenever I people will gave the also get pause, disturbed, sir. that's When okay, you are Raghu. explaining, See, now what is the situation? it's completed, sir. So Okay, I'm that's asking what you I'm now. saying. So no issues. See, again, guys, if you don't understand, you can stop me. No issues. Don't think other people will confuse and all. No problem. The thing is, you have to be very clear. But the thing is, again, don't expect a spoon feeding at this stage. 24 days, we have 15 more days or 20 more days to complete. So almost half we are done. Almost half we are done. Okay, now this stage, sir, can you please, I'll explain. I'll very happy to explain again. I'll enjoy teaching, guys. So no issues. I'm very happy to explain again and again. But the thing is, how you are taking. If you are busy with other things, sir, can you explain again? I'm unable to concentrate. Then I'll ask you to refer the recordings. Yep. Okay, guys. So if you have questions, if you really understand, then please, you can stop me and you can ask me. But if you miss that point due to some internet issues and all, that also you can ask me. But if you are busy in just checking the WhatsApp or busy with other tasks and all, and if you ask me, sir, I don't understand, can you explain again? That I can't help you. Why? Because the course will prolong to 2 months, 3 months and all. Okay, if that is the same situation. And again, if you don't understand for the first time, go through the recordings. I'll be there to help you out. But as discussed, your first source is recordings. Go through those recordings. If you still don't understand, you can ping me at any time. So now everyone, is it clear restoring database or any doubts in restoring the database? Please, guys, please, if you have any questions, you can ask me. Sir, while configuration, I have seen that LSN number, sir. SQL Server itself, it will check, sir, Yes, whether it will that check. LSN number. It will check. Which is Yes. LSN number is there in backup or Yes, while yes. restoring? Using that LSNs only, it will identify your log backups and all. I told you, right? Yesterday I gave you an example, right? LSN example. The log backup chain. Using that LSN numbers only, it will understand. Okay, we don't need to take anything into it. Okay, simply we have to give the backups in a serial order, and it will take it automatically. So you don't worry about the LSNs. It will take it automatically. What about the database refreshment, sir? That is called refreshment. This is called, sir, refreshment. Database refresh and database restore both are same. The technical word is different. Professionally, they will call it as database refresh. Okay, database refresh means database restore only. Okay, both are same. Okay, Both are same. Both fine, are sir. same. Both are Sir, same. if you restore from one server to another server, I mean the database restore, can database will restore higher version to lower version, sir? Very good question. Okay, so guys,
database will be restored from your lower version to higher version. Lower to higher is possible. Any version to any version is possible. You can restore from SQL Server 2000 to SQL Server 2005, 2000 to 2005, 2008, 2008 R2, 12, 14, 16, 17, 19. Okay. You can restore from any lower version to any higher version. No issues, no challenges. But you cannot restore higher version to lower version. 2019 to 17 is also not possible. 19 to 17. Higher is 19. Source is higher version. Destination is lower version. So you cannot restore higher to lower. 2019 to 17 not possible. 2017 to 16 not possible. 2019 to 16 not possible. Okay, higher to lower version restore is not possible. Very important question. If customer is asking, hey, can you please restore my database into this server? You cannot say, okay, I'll restore. First, you have to check whether you have enough free space is there or not, whether the version is matching or not. Same version to same version you can restore. Same version to higher version you can restore. Okay, but higher to lower version you cannot restore, guys. 2019 to 17 or 17 to 16 or 16 to 14 or 14 to 12, 12 to 8 or to 8 or to 8, 8 to 2005, 2005 to 2000 or 19 to 2008 or to any higher to any lower is not possible to restore. Like upgradation, sir. That's why we have upgradation concept. Okay. Yeah. There is no Yes. downgradation in the SQL Server. I don't like 2019. I want to go back. Not possible. There is no way to go back to 2017 again. Once your data is migrated to 2019, you cannot go back to 2017, guys. Okay. Higher to the short answer is, crispy answer is higher to lower version restores are not possible. Okay, sir. Thank you. Any questions, guys, please? If సార్ no ఒక పాయింట్ questions, అర్థం కాలేదు yes, please. సార్ సర్వర్ మొత్తానికి ఒకే నేమ్ పెట్టొచ్చా లేదంటే డేటాబేస్ వేరే వేరే నేమ్ పెట్టొచ్చా అంటే రీస్టోర్ చేసేటప్పుడు మనం అక్కడ డెస్టినేషన్ లో మనం నేమ్ మారుస్తున్నాం కదా అవి డేటాబేస్ మార్చలేమా సార్ అంటే సర్వర్ మొత్తానికి ఒకే నేమా సర్వర్ మొత్తానికి ఒకేనేమా అంటే ఇప్పుడు అడుగుతుంది ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ల్యాప్టాప్ కి పర్ఫార్మెన్స్ చెకిన్స్ అయినా ఇంకో నేమ్ పెట్టలేమా ఆ ల్యాప్టాప్ కి మార్చలేమా అన్నట్టు ఉంది అనమాట. నా క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు సార్. క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు ఎంప్లాయీ డేటాబేస్ నుంచి డెస్టినేషన్ ఎంప్లాయీ డెమో అని మార్చారు. అవును, కరెక్ట్. ఫైల్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి డెస్టినేషన్ నేమ్ లో మళ్ళీ సేమ్ ఎంప్లాయీ డెమో అని మార్చారు. అవును, కరెక్ట్. ఎంప్లాయీ నేమ్ డేటాబేస్ నేమ్ ఏంటో ఫైల్స్ నేమ్స్ కూడా అవే ఉండాలి కదా. మీరు ఫైల్స్ నేమ్స్ ఏదన్నా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫైల్ నేమ్స్ ఏదన్నా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఎంప్లాయీ డెమో నేను డేటాబేస్ నేమ్ ఎంప్లాయీ డెమో ఇచ్చాను. ఫైల్ నేమ్స్ వన్ థింగ్, ద బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్. ఇక్కడ బుర్ర బద్దలు కొట్టుకోవడానికి ఏమీ లేదు. అక్కడ ఆ ఫైల్ ఆల్రెడీ ఉంది, employee.mdf ఆ లొకేషన్ లో ఉంది. అది కాకుండా వేరే నేమ్ ఏదైనా ఇచ్చుకో, నీ ఇష్టం. అది కాకుండా ఏ నేమ్ ఇచ్చుకున్నా పర్లేదు. అది కాకుండా మనం employee.mdf ఉంది ఆల్రెడీ ఆ ఫైల్. ఎందుకంటే ఎంప్లాయీ డేటాబేస్ కి employee.mdf ఫైల్ అసోసియేట్ అయ్యి ఉంది. సో ఇప్పుడు రీస్టోర్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అదే ఫైల్ ని అది మళ్ళీ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. కానీ ఆల్రెడీ పెర్ఫార్మెన్స్ చెకిన్స్ డేటా డెస్క్టాప్ మీద ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ నేను అదే నేమ్ తో ఇంకో ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయగలనా? నేను _1 ఇచ్చి క్రియేట్ చేస్తాను. అక్కడ employee_1 ఇచ్చుకోవచ్చు, employee_demo ఇచ్చుకోవచ్చు. బట్ డేటాబేస్ నేమ్ తగ్గట్టుగా ఇచ్చుకోవాలి. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న నేను ఫైల్స్ ఓపెన్ చేసి ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళి చూసినప్పుడు employee_1 అంటే బాగుంటుందా, లేదంటే employee_demo అని ఉంటే చూడడానికి బాగుంటుందా? అది ఏ డేటాబేస్ సంబంధించిన ఫైల్స్ అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఇందాక ఎర్రర్ వచ్చింది సార్, అందుకు కావాలని ఎర్రర్ జనరేట్ చేశాను. మీకు ఈ డౌట్ రావాలని ఎర్రర్ జనరేట్ చేశాను. లేదు ఏమి ఎర్రర్స్ వద్దు సార్, డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోదాం అంటే హ్యాపీగా వెళ్ళిపోదాం. 5 నిమిషాలు అయిపోద్ది టాపిక్. అందులో బుర్ర బదులు కూడా అప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చింది. ఎందుకు? ఫైల్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చింది మనకి. employee.mdf ఆ లొకేషన్ లో ఉంది. ఏ లొకేషన్ లో? ఈ సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ రీస్టోర్ చేసినప్పుడు ఏమవుద్ది, మళ్ళీ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఇట్ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఇన్ ద సేమ్ లొకేషన్, డేటా లొకేషన్. employee.mdf employee_log.ldf ఈ 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇదే లొకేషన్ లో నేను ఆ 2 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయగలనా సేమ్ నేమ్ తోని? చేయగలను. మామూలు క్యాజువల్ గా అడుగుతున్నాను, చేయడానికి అవుతుందా? లేదు సార్. అందులో ఏముంది బుర్ర బదులు కొట్టుకోవడానికి? నేను వేరే నేమ్స్ అంటే మనం ఎంప్లాయీ డెమో అని క్రియేట్ చేస్తున్నాం సెపరేట్ డేటాబేస్ లో. ఆ నేమ్ ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అని సార్? ఏ నేమ్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు?
మనం డెస్టినేషన్ లో అంటే కొత్త ఫైల్ employee_demo అని ఒక కొత్త డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లోకి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం రిస్టోర్స్. ఎస్ కరెక్ట్. దాంట్లో రిస్టోర్ ఆల్రెడీ ఆ ఫైల్స్ లేవు కదా, మళ్ళీ ఎందుకు మార్చాల్సి వచ్చింది అని. లేవని మీరు అప్పుడు అంటున్నారు, ఎందుకు ఎందుకు మార్చాలి? అప్పుడు ఎందుకు ఎక్కడ? ఎర్రర్ వచ్చింది సార్? మనం ఎప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చింది? స్టార్టింగ్ సార్. స్టార్టింగ్ లో ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది చూసారా? రెండు కలపొద్దు మీరు రెండు కలపొద్దు. ఎర్రర్ వచ్చింది కాబట్టి నేను మార్చాను ఫైల్ నేమ్స్ ని. ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది? employee.mdf ఉంది కాబట్టి వచ్చింది. మీరు బాగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే కొంచెం స్టెప్ వెనకాల చేయాల్సింది ముందు చెప్తున్నారు. employee.mdf అనే ఫైల్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. employee.mdf అనే ఫైల్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని రీప్లేస్ చేయట్లేదు. ఆ నేమ్ కాకుండా వేరే నేమ్ ఇచ్చాను. employee.mdf ఉంది. ఆ ఎర్రర్ కావాలనే జనరేట్ చేశాను. ఎందుకంటే అక్కడ ఫైల్స్ ఉన్నాయి బాబు, ఈ లొకేషన్ లో ఈ 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ అవే నేమ్ తో ఈ లొకేషన్ లో ఫైల్స్ క్రియేట్ అవ్వు. సో ఒకసారి _rest అని క్రియేట్ చేశాను ఒక ఎగ్జాంపుల్ లో, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ లో _demo అని క్రియేట్ చేశాను. అంటే ఆ ఫైల్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫైల్ నేమ్ తో నేను మళ్ళీ అదే లొకేషన్ లో ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయడానికి అవ్వదు కాబట్టి ప్రతిసారి నేను నేమ్ మార్చుకుంటూ వచ్చాను. _demo ఇచ్చినప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చిందా మీకు? అంటే అది రాలేదు. మీరు ఎక్కడ తెలుసా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు? డేటాబేస్ నేమ్ కి ఫైల్ నేమ్ కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఇక్కడ నేను _demo ఇచ్చాను. ఎక్కడ? డేటాబేస్ రీస్టోర్ దగ్గర జనరల్ పేజ్ లో _demo అని ఇచ్చాను నేను, లేదంటే _raghu అని ఇచ్చాను. మీరు ఈ స్టెప్ పట్టుకున్నారు. ఇదేంటి ఎర్రర్ వచ్చిన తర్వాత చేశాను అంటున్నారు. కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. అలా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఒకసారి గో త్రూ ద రికార్డింగ్స్, విల్ గెట్ ఏ క్లియర్ ఐడియా. ఏమి లేదు, ఫైల్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి వేరే నేమ్ ఇస్తున్నాను సేవ్ చేయడానికి, అంతే. ఇందులో పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ లేదు. ఇందులో తల తీసుకుని బదులు కొట్టుకోవడానికి కూడా లేదు. ఇక్కడ సింపుల్, ఆల్రెడీ ఆ లొకేషన్ లో ఫైల్ ఉంది. సో ఆ నేమ్ కాకుండా వేరే నేమ్ ఇస్తే అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, అంతే. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ డౌట్స్? Sir, usually for restoration we are going to restore from prod to non-prod. Yes, correct. Sometimes very Okay, rare cases they will ask non-prod to prod, but very rare cases, that is usually if they ask like that, can you please restore from non-prod to prod, double check with them. Okay, why I have to restore from non-prod to prod? Okay, usually no one will restore non-prod to prod, but in case if someone did some mistake and they deleted important records in the production server and the same records are there in the non-prod server, might be in that cases they will ask us to restore from non-prod to prod. Okay. In most cases, we are going to restore with replace only, sir. No. See, replace means we don't replace it actually. Yes, sometimes we'll restore with a replace. Why? Because yes, if the database is already existed, customer don't want the same database, you can go with the restore, replace with overwrite. Okay, na? So no issues. If the customer ask the customer, do you need to restore with the same name or different name? If the customer said same name, replace it. If the customer said different name, restore with a different name. Yeah, restore with a different name is but different environments. Correct. Both are different environments. Then we go for replace with different anything names. See guys, you have to, these are general common questions. Ask the customer, do you want me to restore with the same name? Chalo, okay. If the customer said yes with the same name, then replace it. Why? Because already same name database is available, right? The customer is asking, hey, no. Sometimes customers are very good customers will be there. They will clearly mention the ticket, right? Restore with the same name or restore with the below name. They will give the name also. Okay. Or else if you have doubt, ask the customer, do you want me to restore with the same name or different name? If customer said same name, replace it. Customer said different name, give the different name while restoring. Yeah. Here my doubt is with the same name, if you restore, with the different name with restore, the data will be same anyway, sir. No, it will be completely different. For employee database, you will get student records. Okay. What okay? How you'll get? What okay? See, data where you are getting the data, you are getting from backup, right? In the backup already data is there. What is the name? Name is just a name, how you are naming it, that's it. The data is same. From where you are getting the data. You see, if I took the student database backup, if I can restore with employee also, but the data won't be changed, right?
Yeah, data won't be changed, sir. So you have to consider the data. Why you are considering the name? It won't. If you restore a student backup into the employee database, it won't be converted into the employee data. The same tables will be there. At the end of the day, which file you are restoring, that same data you will get it. Yeah. Okay. You see, if you are asked like that, if while trying to explain, other people are confusing, Ankam. Okay. Okay, sir. Yeah. ఎందుకంటే ఏం లేదు సార్, ఇప్పుడు మామూలుగా సేమ్ నేమ్ తోటి అదే డేటాబేస్ ఉంటే, 2 డేటాబేస్ ఉంటే ఎందుకు అవసరం ఏంటి అనేది అంతమించి ఏం లేదు సార్. సేమ్ నేమ్ తో 2 డేటాబేసెస్ ఫస్ట్ ఉండవు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఉండలేవు. సారీ, సేమ్ నేమ్ తో కాదు, సేమ్ డేటా డిఫరెంట్ నేమ్స్. అది వాళ్ళ ఇష్టం. అప్లికేషన్ ఓకే. దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టుకుంటారో మనకి ఎందుకు, వాళ్ళు అడిగారు మనం చేసుకుంటాం అంతే. ఓకే సార్. వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ అది. వాళ్ళు ఎందుకు నువ్వు చేస్తున్నావు, నేను DBAని నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయాలి నువ్వు అంటే మనకు కుదరదు. ఓకేనా, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో మనం చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు లాట్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ దే ఆర్ డూయింగ్. ఇమాజిన్, lot of testing they are doing, so that's why they might ask with a different name. Okay, so end of the day we will blindly follow users. Yes, blindly follow. In this case, customer is asked restore with the same name, restore with the same name. Customer is asking restore with a different name, restore with a different name. That's it. What is the customer requirement? We have to blindly follow that customer requirement. Okay? Thanks sir. No problem. Any questions, guys? We are already running late. Please, any questions you can ask me, or you can put me in the WhatsApp. No questions, right? Done. Okay, that's it for today, guys. Tomorrow we'll discuss whatever things are left. We'll discuss tomorrow. And okay, tomorrow we'll meet at 7 o'clock with the same meeting link, guys. There is no change in the meeting link. Okay, with the same meeting link. Thank you, guys. Thank you. Bye. Bye.